వీలైన త్వరగా మన రూమ్ టూర్ ఇచ్చేద్దాం ఫాస్ట్గా. ఎస్ ఓకే. కెన్ యూ గివ్ మీ ద రూమ్ టూర్? ఓకే, రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా సెల్ఫ్లు ఉన్నాయి. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, క్రూజ్ షిప్లో వెరీ లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది. సో అది క్లోజెట్ ఏరియా. సో ఆఫీస్ డెస్క్ చిన్నది, ఒక చిన్న టీవీ. మావాడు ఆల్రెడీ టీవీ ముందు సెట్ అయ్యాడు. సో అది ఇద్దరు పడుకోవచ్చు, లేకపోతే ముగ్గురు పడుకోవచ్చు ఒక పిల్లోడు ఉంటే. పైన ఇంకొక బంక్ బెడ్ టైప్ ఉంది, నైస్. ఇది ఒక చిన్న సోఫా, ఒక పుల్అవుట్ సోఫా టైప్. ఇదైతే నేను ప్రతిసారి ఆర్డర్ చేస్తాను బాటిల్స్ ఎమర్జెన్సీ కోసం. బయట ఉంటే మనం అక్కడ పట్టుకొని తాగొచ్చు, కానీ మళ్ళీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు దాహం వేస్తుంది కదా, ప్రతిసారి బయటకు వెళ్ళాం. సో అది ఒక ఎంత $40 పడింది ఆ రెండింటికి కలిపి. సో ఇది బాత్రూమ్, స్టాండర్డ్ సింక్, 3 mirrors. హాయ్. సో యా, నువ్వు పరిచయం అవసరం లేదు దానికి. ఇంకా స్టాండింగ్ షవర్, పెద్దది కాదు, కంఫర్టబుల్గా నిలబడుకొని స్నానం చేసేది. సో క్యాబిన్ టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నీ నేను ఆల్రెడీ వేరే వీడియోస్లో చెప్పేశాను. మేమైతే బాల్కనీ తీసుకున్నాం. బాల్కనీ బీచ్ చేసే వ్యూ ఇంకేది ఉండదు క్రూజ్ రూమ్స్లో. సో మన బాల్కనీకి వెళ్ళిపోదామా? ఎస్. బాల్కనీకి వచ్చేటప్పుడు కాల్ చూసుకొని రండి, కొద్దిగా అడుగు పైకి ఎత్తుకొని రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ బాల్కనీ వ్యూ, వ్యాంకోవర్ సిటీ. సో అంత ఒక మేబీ 10 feet by 5 feet బాల్కనీ. సో అది మా స్టేట్ రూమ్ అంటారు షిప్లో, క్రూజ్ షిప్లో మా రూమ్, బాల్కనీ వ్యూతో ఉన్న రూము. సో మాకైతే ఎంత పడింది క్రూజ్ ట్రిప్ మొత్తం $4,500 దాకా పడింది. అది 7 nights 8 days అనమాట. సో అలస్కా ట్రిప్కి. సో మొత్తానికి ఇప్పుడైతే ఇంకొక 2 hours ఇంకా షిప్ మొదలెడుతుంది తన ప్రయాణం. ఈ ట్రిప్ ఎలా సాగుతుంది, ఎన్ని వీడియోస్ వస్తాయో నాకేమీ తెలియదు. సో అలస్కా చూపించడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా. అంటే మేము ఎక్కడైతే ఆగుతామో అది చూపిస్తాను. గ్లేసియర్స్ ఉంటాయి, జునో సిటీకి వెళ్తున్నాము, సిట్కా, స్కగ్వే, తర్వాత ఐసీ స్ట్రేట్ పాయింట్, ఇవన్నీ అవుతుంది. సో అవన్నీ చూపించడానికి ట్రై చేస్తా. మిస్ కాకుండా అన్ని వీడియోస్ చూడండి. ఎక్కడో తెలుసుగా రమేష్ తెలుగు ట్రావెలర్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, మళ్ళీ ఇలాంటి వీడియోలు మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు పీస్.